5.4, the celebration ran past unite and orange shines never so bright. This is a proud tradition of USA Global Institution that is not as an event but a festival of magnitude and brilliance. Here we honor the guiding lights, our teachers, mentors, and all viewers who takes culture and last shaping into shining possibilities. The Utsav is a stage where intent meets imagination, where young minds present, ideas build, fearless vocation. With a serious eyes, they are saying to teach us to touch a life forever and to belong us to build a life forever. As melodies surrounding the vessel that easy makes us grateful, let us not invoke the divine grace to the soul behind of this sacred face. Samantha, you are in. Every journey begins with a guiding word and Utsav never was first in here. To exit the path of warmth and grace, I now invite our respected principal, Dr. P. Ravindran sir, to deliver the good manners. Out of this ongoing celebration of very good morning to all of you. As a part of the ongoing celebration of Guru Utsav, a Teachers' Day celebration, today we are going to conduct the ideal contest among school students on a topic who truly degrades the minds, whether teacher or artificial intelligence. And this great concern on behalf of PSI group of institutions, it was the to welcome our managing director, PSI group of institutions, to inaugurate this month. We warmly welcome our chief guest who is on the way. Mr. Sri Raman, Associate Director and CEO, Science and Technology. With a great pleasure, we welcome all the teachers and students going to participate from the schools, SPBA school, all of Manchester Education Access School, the senior students, ONJ school, Alliance Meeting Access School from Mahatma Global Gateway, Student Matriculation Access School, Royal Education Center, TV School. Once again, welcome you all with a great pleasure. The teachers and students from the schools as a part of this ongoing celebration with a team members of 25. We warmly welcome the principal, our PSI Arts and Science Engineering, Arts and Science College, our principal,
Feels like great school. Our people from PSA our loading and experts, various departments from both the engineering college and arts and science college in India. And all the academic members of our group of institutions, we welcome. With, with all of you, we are also excited to hear the results on the topic given to you. Thank you very much. Thank you, sir. Brief segues were leaders speak. Their words are strong and heart-soaking. The architect of visions, the guide of our way. We now invite in here as Sri Varadarajan sir, Managing Director, PSI Group of Institutions, to grace us with the presidential. Respected principals of PSA Group of Institutions, teachers from various schools, SBOA school, Mahatma Montessori Meditation School, PMJ School, Lions Meditation School, Mahatma Global Gateway, Utsav Meditation School, Rama Education Center, and PMJ School. And my beloved students from various schools. இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு கிளாஸ்ல கரெக்ட் ஏன்னா nowadays I see a lot of reads makes us think a lot. First நான் நீ பார்த்து சரி இதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறது. I saw a meme where a student is asking a teacher or students they are sharing. I very lot of teachers and English teacher going maths doubt இப்போ எனக்கு எப்படி பார்த்துருக்கோம் மேத்ஸ் டீச்சர் கேள்வி அவங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் தெரியல நம்மளே மட்டும் எல்லா சப்ஜெக்டும் நம்ம சொல்றோம். That is same, it makes me think more like same. Here our பாத்தீங்கன்னா ஒரு picture in a jungle, elephant is there, lion is there, tiger is there, monkey is there, snake is there, crocodile is there, everything is there. How do you conduct the test for all in one single class? Here, how many of you are lions? How many of you are tigers? How many of you are monkeys? And they are more. Okay. So that means somebody created. It was a thought provoking for every age. And today I saw a reel some 3 days before. Only owner, பையனா ஸ்கூல்ல மளிகை உட்காந்து சாப்பிட்டு ஆனா ஸ்கூல் ஓனர் வந்து வாங்க வருவார். So they will start asking, hey school owner வந்துருக்காரா? Then he'll say, sir, we have made your kid know so many things about science, this, that. Hey, என் பேர் எழுதுடா தமிழ்ல தமிழ் எழுத தெரியாது சார், எழுத தெரியாதுப்பா. அப்போ பேர் கூட எழுத தெரியல. Because today I see a lot of people who are here, except you. அந்த பொண்ணு ஃபுல்லாக படிச்சு தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுறது. அதனால தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுறத ஒரு ஹேபிட்டா ஸ்கூல்ல ஆக்க முடியும். இந்த பையன் ரைட்டா வாழ்த்து
அது வந்து பயமா பக்கத்து ரசிகன் நினைச்சிருவாங்களோ அதாவோ இதாவோ அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல the education system is not அப்ப அந்த ஓனர் சொல்றாரு நீங்க 1,00,000 ரூபாய் வாங்குறதுன்னு சொல்றதுக்காகவே நீங்க என்னத்தையோ கண்டதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதை மாட்டீங்க ஆளுநர் எப்படி பாடணும்னு தெரியல யார்கிட்ட எங்க பேசணும்னு தெரியல what so in today's world our chief guest is able to share more with you because he is one young entrepreneur who has a variety of business and he is close to Sogo's founders, very close to them. They are implementing Sogo software and they have close connections with our college where we 15 how many of them are there? 18 people are interns for the company. The company's entire digital marketing content is created by college students, and they pay for each and every digital content that we do. And they will be able to tell you how difficult they are to employ somebody with 90% or honors of marks. Somebody has very high marks, but there's no simple. It's all because are we living for the meaning of education or for the people that is going to different. There are two different things. People living for the meaning and for the purpose. Because in school we run up to engineering college. What are the I even in I love to be younger generation. So in school admission principal madam was talking to somebody. So when I come, I sit in the same chair. So she gets up. I was we welcome our chief guest, Mr. Sivaraman. We are honored to welcome our chief guest, Mr. Sivaraman, CEO of Utsav Technologies, also my very good friend for a very long time. He's a runner, he's a very good industrialist, well connected, good person to always have a relationship. So thanks for coming and raising this function. So on the school admission, in school pre-KG admission, both parents was there. And then I was talking to the school editor. Sir, syllabus is sir. Pre-KG is syllabus. Sir, madam, sir, what you will achieve? What is the syllabus? Sir, that is good, sir. So we are in a ecosystem where the purpose is not asked. The purpose of education should be to become a full-fledged human being who can absorb, flexible to the environment, able to adjust and to live through happily. And for this you need knowledge, for this you need passion, for passion you need to fuel something. So the education institutes or the ecosystem, what I find, what I presume like to do,
is to make the students understand themselves, evolve on what do they have, and acquire what they have to achieve their passion. But we find the education system has gone away from this purpose, and it is running towards attaining high marks. Whether it's useful or not, I don't know. Because a lot of engineering college students, they graduate, but they are not employed in IT companies. When we bring in them for placements, they say the students are not employable. So, where it all begins is when we start learning without knowing why we are learning, where we have to use it, or do we have to learn this? Everybody need not know. So, for the past 10 years plus, we are celebrating Teachers' Day with an objective to make some kind of vibrations in the educator society to at least discuss or to at least understand what is the right path for creating the next generation. Because the next generations are created in the schools, because that's where they spend the most of their active time. And with PSI, we are doing our duty to the society by participating in various such activities, conducting it. One such thing is we have come up with regular every year program is the Teachers' Day event, which is Guru Utsav. And we can say probably our first, not first, fourth or fifth Guru Utsav, we were the first one to conduct a competition. 30 seconds or 1 minute video by teacher, by which any of the subject can be taught to the student, and it makes them easier. And you know the competition was won by one one professor from COA school, EB school. He is now famous. After that, before that, he is not into taking videos. Teacher Kallu. Now he is very famous. Wherever you go, he will stand near the board of the Tamil. Ka plus ik, sorry, something. He will say, Tamil இப்படி எழுதக்கூடாது, இப்படி எழுதணும். Right from there, to many of our Guru Utsav participants have exhibited innovation in education. We have somehow promoted teachers think beyond the regular teaching of coming and writing on the board, making people memorize, kind of things. So one way we are very happy and satisfied that this institution is living up to the purpose for which it is created. And our students, nowadays we keep telling our faculty for students that the education institutions cannot be a mere content delivery place, because contents are abundantly available in YouTube. If you say I am a science teacher, sir, nobody can beat me, come and compete with me, I can pull out some YouTube or some content from online, I can show you they will think better than me. And the wonderful thing is, you can segregate students. You can say that this video is good for this section of students. This video is good for this section of students. To some students, if you teach them, they will not learn. If you draw, they will learn better.
Some students, you don't teach them, you make them fluent, they do better. So, in content delivery, if you focus that I am as a teacher, only my duty is to deliver the content, then I find that this is not the era where you will be called as a best teacher. This era is where innovation and creativity is at the most, where the students needs to be taught the life skills of networking with people, adjusting with the ecosystem, understanding what needs to be done. That's more important than memorizing the content. Because பார்த்தீங்கன்னா 50s before வந்து business or employee பண்ணோம்னா you should be ready to work hard. 80s பணம் இருந்தா போதும். 2000 இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது. நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது வாய்ஸ் ஒரு படம், அந்த படத்துல பார்த்தீங்கன்னா செந்திலோட காமெடி வந்து is one of the best education that anybody can have. Because அந்த ஒரு 3 பசங்க ஓடிட்டு இருப்பாங்க, கோயிலில் இருப்பாங்க, கோயிலில் படிக்கிறது ஒருத்தர் வந்து செந்தில்லாம் காமெடி வந்து படுத்துக்கிட்டே சாப்பிடுவாரு. அப்ப இவனை வந்து இன்டர்ன், இப்ப நாங்க சத்சங்க்கு இன்டர்ன் கொடுக்குற மாதிரி அவர் வந்து அந்த பையனை நீ எனக்கு இன்டர்ன் இருக்கியா, இன்டர்னா என்னன்னா எனக்கு நீ அசிஸ்ட் பண்ணு, உனக்கு நான் சாப்பாடு உடனே சரிங்க அப்படிமா தூக்கு செட்டு சாப்பாடு சாப்பிடுவோம், 2 தூக்கு செட்டு 1 தூக்கு செட்டு அடுத்து கரெக்ட் டைத்துக்கு தூக்கு செட்டு கொடுக்குறாரு. அந்த கோயில போய் வாங்கிக்குவாங்க. உடனே ஒரு வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சொல்லுவான், உட்காந்தே திங்கிறீங்களா, இப்பதான் நீ எனக்கு சொல்லிட்டு இல்லை, நானே 2 தட்டி எனக்கு போயிட்டா நீ போனா எனக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா செவ்வாய்க்கிழமை 5 மணிக்கு தான் கிடைக்கும், புதன்கிழமை மத்தியானம் இங்கே கிடைக்கிறது எனக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு டைம் இருக்கு. அதை சொல்லுவாங்க மெசேஜ் information is the. So today if you say sir I have information, because today informations are cheaply available everywhere. Every startup is having data, and it's all about data. Your data is with everybody. உங்க வீட்ல ஹால்ல என்ன ஜாமா இருக்குன்னு டேட்டா ஒரு ஆள்கிட்ட இருக்கும். ட்ரம்ப் ஜெயிப்பாரா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டேட்டா போட்டாங்க. ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் எம்பி, அமெரிக்காவுக்குள்ள இத்தனை ஸ்டேட் இருக்கு, இத்தனை ஸ்டேட்ல இது இருக்கு, இதுல வந்து இந்த ஸ்டேட்ல மட்டும் ஒரே, இந்த கான்ஸ்டிடியூன்சில மட்டும் ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் எம்பி இருக்காரு. அந்த ஸ்டேட் அந்த கான்ஸ்டிடியூன்சில போய், அந்த சிட்டியில போய், அந்த தெருவுல போய், அவங்க வீட்டுல போய், அவங்க வீட்டுல ஹாலுல போய், ஹாலுல அவருக்குள்ள போய், அவர் மண்டையில ரைட்ல எது இருக்கு, லெஃப்ட்ல எது இருக்கு டேட்டா போடலாம். If he is going to use his right brain, he will vote for Trump. If he is going to use his left brain, he is going to vote for him. That is the level of the data that is being analyzed. So every time zone is not the same. Somebody with money today for startups, Madurais first angel investor company is our school company. We all invested 20 lakhs. அது என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பையன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அவங்க அப்பா கொடுத்தாரு, அவங்க பையனை ஓனர் ஆக்கிடுச்சு. அவர் பெட்டி கடை, சாதாரண பெட்டி கடை வச்சுருக்கவர், உசில பெட்டி பார்ப்போம், அப்படியே அழுதாரு. சார் என் பையன் இன்ஜினியர் ஆகி ஒரு 10,000 சம்பளம் சம்பாதிப்பான்னு பார்த்தேன், நீங்க ஏதோ கம்பெனி இருக்கிறீங்க அவனுக்கு தெரிஞ்சிங்களே சார் அப்படின்னா. ஏன்னா அவங்களோட நாலேஜ்ல இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுனா என்னன்னா
பணம் எங்க இருந்து வரும், எப்படி வரும், இதை எப்படி சமாளிப்பான், என் பையனா, வாய்ப்பே இல்லையே, இந்த மாதிரி completely disconnected. You know, now today he is the person who is the head for 5 districts for Tamil Nadu startup here. Earning government job of 90,000 rupees per month. Assisting lot of startups, and he himself is doing lot of startups. பண்ற காரணம் இந்த பையன் எப்படியோ காசை கொடுத்து எழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் when we were thinking otherwise. சிவராஜ் அவன் நானும் ஒருத்தர் முடிஞ்சு பார்த்துக்கிறோம். So what we would like to say is through this Guru Utsav, it is a journey to explore continuously. Today the Indian community, particularly Tamil community, has lost its glory, and mostly, if I know it is not just for that. 1925 முன்னாடி மதுரை வேற, 1925 பின்னாடி மதுரை என்னாச்சு தெரியல. It is completely lost its glory of entrepreneurship, explorations, because 1925 முன்னாடி வரைக்கும் மதுரை is the second largest, oldest, first oldest and second largest and industrialist Majora ports was here before 1950, and lot of trading happens in Madurai. But of late, after 1925, somewhere we lost in entrepreneurship, and Coimbatore is now the industrial city and not become upgrade. So our India they catch up with things. It is more important that any community that grow, the educational ecosystem has to be very vibrant, should be very, what do you call it, up to the trend. I would rather not use the word trend in other places, but with the younger generation, you only follow trend. So this you have to understand. So we are, with the help of companies like Satsang, A&P, there are a lot of 9+ industries and companies that inside our college. We have launched a program last year, which we are yet to pick it up, but slowly we are trying with our own students, is the founder support intern. We are trying to identify students like you who are vibrant, and we want to give one of you as an intern to Mr. Shivaram. You can even design posters, memes, reels for his company or his own personal profiling, or you can sit in the company's board of meeting where you can suggest a new product, because ultimately you are going to be the user. You can think radically, you can think something innovatively rather than me or Shivaram. So the industry is open, but it is only questioning whether you are serious or not, because you don't do anything other than likes and shares. That's the problem with it. The technology that used for the best is very limited, and used for the trends is very, very high. I don't want to put it very negatively, so I find the word trend, and the trend is okay. So if you are not that ordinary guy or girl, you are passionate, you know what you have, you know what you can contribute, we can match you with the right kind of founders. We have around 100+ founders like Shivaram, quality people. Maybe like Shivaram
seniors, 25% we have. Other 75 people are startups. Even there is a company called C Technology. They incubated in our college. They are employing 15 students. And that company is about cybersecurity. You know, that guy started hacking at the age of 14. And he continued in cybersecurity from 14 years to 21 or 22 now. Some investor has invested in releasing his talent, 30 lakhs he has invested, and they've incubated in a college. So, if somebody is interested in cybersecurity, who's ethical, who has trained all your hands in ethical hacking or any kind of hacking, you have a founder. You can readily link with them, explore with them. So this program, the founder support intern, is to find the right kind of younger generation who can contribute for the industry growth. We have the connectivity. We have created that engine, and with God's grace, we have a lot of connections with Tamil Nadu Chamber of Commerce, Malaysia, Software Industries Development Association. The Software Industries Development Association is an association of 75 plus companies, and its office is in our admin office. I am the second president of that association. I am now the educational panel chairman for Confederation of Indian Industries. So with this connection, we have come up with a lot of industry connects. Only thing is, you should be passionate, you should live for the purpose. You should know who you are, what the skills you have. Even if you don't have the skills, the attitude matters. I am ready to develop the skills that I want to achieve. So we are here to give you all those connections which can be converted in your life, and too you can carry forward your passion. So I hope the students, why I asked in the beginning, today is Diva weekend. இப்ப இந்த ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இந்த காம்படிஷனுக்கு மட்டும் வந்து கலந்துக்கிறதுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா we will be very sad, because the effort we take in creating this program and bringing in Shivram kind of people is to have a continuous engagements with quality talent younger generation and giving them a connect so that the industry will be benefited, taking you in. And in the college Sundara I love we are investing in a lot of student offices. So far around 6 plus alumni have got funding from our own management or myself I invested. So the investment or the connection is readily available. Only thing is you should be there to be trained the right thing, and you should work for it. So the ஒரு நாள் லீவுல வந்திருந்தீங்கன்னா முன்னாடி செஞ்சவங்க இப்பயும் செஞ்சீங்கன்னா சந்தோஷம். கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சரி பரவாயில்ல. So we are expecting your continuous engagement, so that the end result is somewhere in the universe. We see you growing as a star. So with that, bless you all. God bless you. To have a wonderful life, happy, full of peace and happiness always in your life. Thank you. Thank you, sir. Every great celebration is graced by a guiding star. And today we are honored to have with us such a visionary. It gives me immense pride to introduce our chief guest, Mr. Sriram Kaliyavan sir, Associate Director and the dynamic founder and CEO of Samsung Technology. What makes him even more special to us at PSY institution is his constant encouragement and support for our students. He is guiding them with practical exposure and a pathway to excellence in digital marketing. I now request our MD sir to honor our speakers.
Thank you, sir. Please join me in giving a thunderous round of applause to welcome our chief guest, Mr. Sriram Karyavan, sir. Chief student and distinct experience personality of inspiration and innovation to share about us. We welcome you, sir. Good morning, all. Nano Bhattarajan sir, we have been connected for more than 10 years. And till today, if we want to test anything, I immediately call Bhattarajan sir or expense sellers sir. The one and only reason is that in all the colleges, whatever in Madurai, I see that their focus is on bringing the students in an excellent, skilled manner that they will be able to adopt immediately to the industry segment. And every year, our college is interns and we also recruit them into our organization. See, I like the topic today that what is going to be the change between it's going to be the teacher or the student or the AI. And in the dedicating, it's going to be the teacher or the students. See, for the students, in my experience, your growth is. Hesitate you are going down. The moment you finish your college, school, you get into the college. You bring a completely different ecosystem. Class, tenth ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 10th எப்படியாவது முடிச்சு கிராஸ் பண்ணிடு, உனக்கு லைஃப் ஸ்மூத்தா இருக்கும். அப்புறம் 12th படிக்கும்போது 12th ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 12th தான் உன் லைஃபையே செட் பண்ண போகுது. அதனால நீ 12th படிக்கிறது ஓகே. நீங்க காலேஜ் வந்தது அதே தான் சொல்ல போறாங்க. அதை விட ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா, நீங்க காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க டெய்லி படிக்காட்டி நீங்க காண போயிருவீங்கிறது தான். The real time organization that every day 1.5 hours is a learning session exclusively for all the team members of the organization. There are few of my team members also here, and every week they have to write a test. College lo kuda oru test irukuma theriyadhu enakku, ana every week there is a test and there is a pass or fail for them in the test. The reason is that the market is highly volatile. We speak a term called VUCA world. How many of you know what is the term called VUCA? VUCA. Highly volatile is V. Highly uncertain. நாளைக்கு என்ன நடக்கும், நாளைக்கு என்ன டெக்னாலஜி இருக்குன்னு தெரியாது. And extremely ambiguous. All speak about AI, and how many of you know that AI is already dead? AI is already dead. Now the next companies don't even speak about AI; they speak about AGI, and they are expecting that AGI will die in another 1-2 years. AGI na? What is artificial intelligence? Is AI. Artificial general intelligence is AGI. And the next is artificial super intelligence, ASI. இதுதான் ASIயோ தாண்டி நீங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. OS now in practice. என்ன இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருமே இன்னைக்கு OI ன்னு ஒன்று பேசுறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பேசுறோம்னா AI ன்னு ஒன்று பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா AI எப்போ பேசப்பட்டது, AGI எப்போ பேசப்பட்டது அப்படின்னா 2010ல எந்திரன் ஒரு சினிமா வந்துச்சு. அப்படிங்களா? எந்திரன் சினிமாவோட கான்செப்ட் என்ன, ஒரு ரோபோட் நியூரல் சென்ஸோட பேசும். அதுதான் இன்னைக்கு AGI and ASI பேசுறாங்க. 2010லயே நமக்கு சினிமால காமிச்சிட்டாங்க your change is going to be this. ஆனா 15 வருஷம் கழிச்சு தான் AI னா என்ன அப்படி நம்ம இன்னைக்கு பேசுற ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற யங்கர் ஜெனரேஷன் OI பேசுறாங்க. If
the teachers are not skilling themselves, the students will be much smarter than the teachers. இதுதான் இந்த ரியாலிட்டியில நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன ரீசன்னா, the students are more accessible to digital gadgets, the students are more adaptable to fast learning. இன்னைக்கு ஒரு see it is the transformation is very fast. நம்ம டிஜிட்டல் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு பேசுறோம், பட் எவ்வளவு பேருக்கு டிஜிட்டலுக்கு ரியல் மீனிங் தெரியும்னு நினைக்கிறீங்க? and someone explain what is digital. யாராவது ஒரு அடிச்சு தப்பு ரைட்லாம் கிடையாது, இங்க how confident I speak அவ்வளவுதான். தப்பு ஆரம்பிச்சுனா கரெக்ட் பண்ணிக்க போறோம். so I have an opportunity to understand what is digital. we transform from an era, சார் பேசும்போது era பேசினாரு, கம்ப்யூட்டர் எரால இருந்து டிஜிட்டல் எராக்கு மாறணும், டிஜிட்டல் எரால இருந்து ஏஐ எரால போயிருக்கோம். கம்ப்யூட்டர் எரா அப்படின்னா நம்ம சொல்றத கம்ப்யூட்டர் செய்யும், நீங்க சேவ் கொடுப்பீங்க சேவ் பண்ணும். டிஜிட்டல் எரா அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சொல்றத நம்ம செய்யறோம். இன்னைக்கு டிஜிட்டல் எரா தாண்டி ஏஐ எரால இருக்கும். ஒரு டிஜிட்டல் எராக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா? நீங்க எவ்வளவு பேருக்கு ஓலா ஊபர் யூஸ் பண்றீங்க? ஐயா நல்லாவே கொடுக்கலாம். at least like 60% of the people are using Ola Uber. யாராவது ஒருத்தங்க ஊபரோட கால் சென்டர் நம்பர் சொல்லுங்க, இல்ல ஓலாவோட கால் சென்டர் நம்பர் சொல்லுங்க. it doesn't have a call center number at all. இன்னைக்கு ரோட்ல போற ஒரு ஆட்டோல நம்ம தைரியமா ஏறி போவோமா, இல்ல ஓலால புக் பண்ற ஆட்டோல தைரியமா ஏறி போவோமா? ஓலால ஒரு ஆட்டோ தைரியம், அதாவது எனக்கு யாருன்னே தெரியாது, அவரை நம்பி நான் போவேன். ஆனா ரோட்ல அந்த ரோட்ல 10 நாள் ரெகுலரா ஓட்ட ஆட்டோ கூட நான் நம்ப மாட்டேன். ஏன்? வாட் the digital has changed. உங்களுக்கு அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது, இந்த ஆட்டோ இத்தனை மணிக்கு வரும், இதுதான் ஆட்டோ நம்பர், இதுதான் டிரைவர் பேரு, இந்த ரூட்ல அது போகும், நீங்க இந்த ஆட்டோல ஏறுங்க, இந்த இவ்வளவு பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி it instructs you what you should do. அதேதான் அது அந்த டிரைவருக்கு சொல்லுது, இந்த இடத்துக்கு போய் இங்க நிப்பாங்க கஸ்டமர், அவங்கள பிக் பண்ணி இந்த ரூட்ல போய் நீ டிராப் பண்ணு, இந்த இடத்துல அவங்ககிட்ட நீ இவ்வளவு வாங்கிக்கோ. அதுல எங்கேயாவது கேப் இருந்துச்சு, ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுனாலும் நமக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ். அப்ப அந்த மெஷின் தான் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது, அந்த டிரைவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது. ஆனா அப்ப என்ன மாறிட்டோம், நமக்கு தெரியாம மெஷினோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம். and it is in our pocket. Everybody, how many of you don't use Google Pay? There's nobody is scared to use super now. No digital payment account, no credit card, no debit card. Is it for any specific reason? I know how dangerous it is. Oh, okay, it is for dangerous purpose. Okay. See, adha cyber security is going to play a major role. Iniki India is weak in cyber security. Indian government is working huge on cyber security. See, the transformation of AI எப்படி இருக்குன்னா, இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் chat gpt யூஸ் பண்றீங்க? chat gpt க்கு நம்ம chat gpt கிட்ட கேள்வி கேக்குறோம் இல்லையா? chat gpt கிட்ட கேள்வி கேக்குறீங்க, chat gpt ஒரு ஆன்சர் பண்ணுது. how many of you go and challenge the chat gpt, your answer is wrong? I have put that chat gpt or answer into PC and I compared. chat gpt நம்மளோட ரொம்ப முதல்ல நம்ம வந்து ஒன்னு அக்செப்ட் பண்ணணும்ங்க. என்ன தெரியுமா? நமக்கு limited knowledge. we have to accept this first. எனக்கு தெரியும் அப்படி நினைச்சோம்னா that is the day we are going to go down. நமக்கு limited knowledge. Let us accept it and that is the truth. அப்போ artificial intelligence, artificial general intelligence, LLM, SLM ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல. artificial chat gpt is an LLM, large language model, whereas now they are speaking about SLM, specific language model or small language model. large language model அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த காலத்துல என்கிரிப்ஷன் பண்ணாங்க, ஒரு 50 புக்க ஒரு 10 செகண்ட்ல படிச்சு முடிச்சிரும். it will have the entire data and then you can track it from the data, which is what the chat gpt, grok or deep all works on. SLM அப்படிங்கிறது specific learning, அதாவது small learning.
ஒரு ஆட்டோ டிரைவருக்கு ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுற ஸ்கில்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஸ்கில் எப்படி எடுத்து கொண்டு வந்து அதை ஏஐல இன்டெகிரேட் பண்றதுன்னு இன்னைக்கு பாக்குறாங்க. இன்னைக்கு கோடிங் இஸ் லாஸ்ட். ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் will also get lost. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணணும்னா ஒரு டெவலப்பர் கிட்ட போய் எனக்கு ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணி கொடுத்து சொல்லி கேட்கிறோம். ஆனா இன்னைக்கு ஹை எண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல என்ன ஒர்க் பண்றாங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ல அதோட ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் போய் எனக்கு இந்த ஃபீச்சர் வேணும், நீ ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணிக்கோ. In next 3-4 minutes it will build its own, it will publish its own patch update and it will get updated. ஆனா எவ்வளவு பேர் நம்ம இங்க இந்த மாதிரி வெளியே நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச மாதிரி. So there is a very big gap between the academics and the real life. So it is very very important we need to understand the change what is happening. ஆனா சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல்ல there are plenty of changes. ஆனா நம்ம அதை வந்து 25% கூட யூஸ் பண்றோமா நம்மளோட growthக்கு அப்படின்னா I doubt. இன்னைக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா startup yes it is a very good options where the government is giving lot of options for us to open. But how many of you know that how many startups fail? எவ்வளவு startup fail ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு guess. யாருமே சொல்ல மாட்டீங்களா? Any guess? More than 92%. 98%. Yeah, 98% of the startup fail. ஆனா நம்ம என்ன பேசுறோம்னா எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தா நான் ஸ்டார்ட்அப். Forget it. That time all got gone. And the idea, see, that is what he said. He also said very clearly. Knowledge is in plenty, it is abundant, it doesn't have any value in marriage. So, if it is the importance, the person who thinks, the person who questions, the person who go and apply the knowledge and get the work done. Outcome based எல்லாமே மாறாதுச்சு. நீங்க சொல்லுங்க நான் செய்றேன் அப்படினா they are classified as doers. They cannot grow more than one certain level. I am coming out with new ideas. Okay, you are still survive but you cannot grow. I am going to work on implementing those ideas. I will try. Even if I fail, I don't have any problem. I go and see where the gap is and I will work on moving towards forward. The world is changing very very fast. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க இண்டஸ்ட்ரியில இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே நான் ட்ரை ஆகுறேன்னா பிஎஸ்வி இன்ஜினியரிங் காலேஜ். என்ன ரீசன்னா they are very very responsive. I proudly appreciate the students of PSV engineering college. They accept it. They have created a mentality or a mindset that we change accept பண்ணணும். நீ மாறுதே அது சரியா வரலன்னா ஏன் சரியா வரல அப்படின்னு யோசிக்கிறது நீ டைம் கொடுக்க. Don't get stuck in that and don't get stay. See what you have to move forward. இன்னைக்கு நல்ல எல்லா மார்க்கெட்ல நீங்க போய் even if you score a class first எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயும் மார்க் என்னன்னு ஒரு வார்த்தை கூட கேட்க மாட்டாங்க. மார்க் ஷீட்டே கூட கேட்க மாட்டாங்க. They only test on your skills, capabilities, how good you are able to question, how much you are ready to argue. நம்ம ஒரு டைம்ல எல்லாம் நான் போய் தைரியமா பேசலாமா, நான் பேசினா என்னோட டீம் லீடர் என்னோட சீனியர் மேனேஜர் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற டைம்லாம் போயிடுச்சு. ஏன்னா the young generation come out with new ideas, new thought process. That is the reason why the young generation have a very big high scope on the industry on the next level. ஒரு பெரிய ecosystem change நடக்குது. எல்லா பெரிய கம்பெனிஸும் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்ச உடனே நீங்க எங்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணிருங்க நாங்க ட்ரெயின் பண்றோம் கான்செப்ட் வந்துச்சு தெரியுமா? எவ்வளவு பேருக்கு தெரியாது? எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? ஏன் இது நடக்குது? The industry is thinking that காலேஜ்ல போய் அந்த 4 வருஷம் படிக்கிறது அவங்க வெளிய வரும்போது அப்ளைபிளே கிடையாது. But it is not that. The college is the one or the school is the one which teaches you the concept.
என்னன்னா கான்செப்டை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அகாடமிக்ஸ்ல கேப் இருக்கு. அந்த கான்செப்டை எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிறதுல தான் டிஎஸ்ஓ இஸ் புட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் எஃபர்ட்ஸ் டு தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் so that the students when they come out are skilled and capable to handle the project immediately. நீங்க ஆர்கனைசேஷனா ஒரு பிசினஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நாங்க பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரெஷர் எடுத்து நாங்க ரெக்ரூட் பண்ணா அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட 3 to 6 months ஆகும். ஆனா 6 months கழிச்சு அந்த ஃப்ரெஷர் அங்க இருப்பாங்களானே தெரியாது. They will find that I have another job because the salary is good, they move on. ஆனா இன்னைக்கு ஈகோசிஸ்டம் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஈகோசிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 12,000 to 15,000 rupees salary வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இன்கிரிமெண்ட் இதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட்லாம் இன்னைக்கு கிடையாது. If you have a skill, if you are joining even as a fresher in 15,000 rupees, you can go at a salary of minimum 50,000 to 1 lakh in 1 year. If you have the skill, if you are able to make your skill come out in reality. So the implementers, the executors and the thinkers are growing to a very high level. சரி அதுக்காக வந்து நான் காலேஜ்ல ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்ல நல்ல மார்க் வாங்கணும்னு நெசசிட்டி கிடையாதா? கிடையாது. You have to. Yeah. That is the way you get the best colleges. You get the best college. When you get the best colleges, you will have collective people around. You will have more thinkers around. It will be from a different environment. அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம். அந்த environment வேணும்னா we need to score marks, we need to understand the concept. That is where a college and a school plays a very big role. But இத நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ண போறது தான் மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட். And A is a very big change and definitely all the teachers has to put extraordinary efforts to even teach the students ங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு மாறிட்டே இருக்கு. ஏன்னா the students are more adaptable to the latest technology. நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா எனக்கு இது ஒர்க் பண்ணல அதாவது நான் ஆனஸ்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். நான் எங்களோட ஒரு மார்க்கெட்டிங் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு வீட்ல இருக்கு. அதுல போஸ்டர்ஸ் நாங்க நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வீடியோ போஸ்டர்ஸ் எங்க டீம் மெம்பர் ஒரு நாளைக்கு உட்கார்ந்து ஒரு 10 ல இருந்து 12 போஸ்டர் போட்டு கொடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட நாங்க ஒரு வருஷமா அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம். ஹாலிடேஸ்க்கு என்னோட சன் வந்திருந்தான். he was in standard 10 1 year back. அவன் கிட்ட வந்து டேய் எனக்கு போஸ்டர் போட்டு கொடுறாங்க. அவன் 2 மணி நேரத்துல 25 போஸ்டர் போட்டு கொடுத்தான். அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னா வந்து உட்கார்ந்தனையும் உங்க ஸ்டைல்ல என்னால ஒர்க் பண்ண முடியாது, எனக்கு இந்த டூல் வேணும், ஒரு 1500 ரூபாய் இந்த டூலோட காஸ்ட் ஆகும், இத வாங்கி கொடுங்கன்னா. எங்க ஆபீஸ்ல ஒரு நாளைக்கு 10 போஸ்டர் 2 பேர் உட்கார்ந்து பண்றாங்க அப்படின்னா 20 போஸ்டர் ஒரு மாசத்துக்கு எனக்கு 50ல இருந்து 60 போஸ்டர். அவன் 2 நாள் எனக்கு 50 போஸ்டர் கொடுத்தான். ஆனா ஒர்க் பண்ண டைம் 2 மணி நேரம் தான். and he is in standard 10, you are in standard 10. அப்ப இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவு inefficient-ஆ இருக்கு. ஆனா இண்டஸ்ட்ரி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா? நான் சூப்பரா பண்ணிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்ப the next generations are much ahead than us. They know what tool I should use and where I should use. அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு நாலேஜ் இருக்கு. பட் அதை எடுத்து இன்னைக்கு அவனுக்கு எனக்கு அவன்கிட்ட அப்படி ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது. Since I gave an opportunity, he did it, and then we learned it. Now we are changing our industry ecosystem. அப்ப எதுக்காக நான் இது சொல்ல வரேன்னா opportunities are there. இன்னைக்கு PSY ல இருந்து அவங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த opportunity plenty open பண்றாங்க. இண்டஸ்ட்ரியா எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில போய் அப்ரோச் பண்ணி அந்த ஒரு நாள் ஒரு பெஸ்ட் ஒரு மூலமா நாங்க ஒரு 7 years back என்னோட we have another industry. It is the more of mechanical part. அந்த mechanical industry ல efficiency increase பண்றதுக்கு we use a lot of consultants and others, but we were not able to achieve. I told Anna send ஒரு private member department தான்றாங்க. அவங்க ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு 2 நாள் தான் 4 நாள் எடுத்துட்டாங்க. ஒரு 200 பாயிண்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. இந்த இடத்துலலாம் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்க எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஆனா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம வந்து ஒரே ஸ்டைல்ல வர்க் பண்ணும்போது our thought process gets stuck in there. But when we start discussing these things, when we start using the youngsters mindset, it enhances a lot. அப்ப நீங்க வந்து teachers with the collaborative method of teaching, encouraging the people அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு சிஸ்டம். So the AI நால பயம் இருக்கா? கிடையாது. AI will enhance our life skills, enhance our potential, everything to a core.
இன்னைக்கு ஒரு 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 ஆர்டிக்கல் எழுதணும்னா நம்ம உட்காந்து யோசிச்சு 2 மணி நேரம் எழுதணும் இல்ல 4 மணி நேரம் எழுதணும்னா எனக்கு அதை எழுத 2 நிமிஷம் மேல கிடையாது. which means that கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதணும்னா இன்னைக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் 58 நிமிஷம் எனக்கு 7 மணி கொடுக்க போகுது. The question is, இந்த 1 மணி நேரம் 58 நிமிஷத்தை நான் எங்க போய் எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணேன்? அதுதான் இன்னைக்கு. So the time management becomes the more important and how to use my time becomes the more important. This is where the world is changing. And as a youngsters, as a student, there are plenty of opportunities around you. உங்களை சுத்தி opportunity இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. Every industry is an opportunity and every industry has a challenge. Every business has a challenge. நீங்க எனக்கு என்ன வேலை கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்கறதோட எனக்கு ப்ராப்ளம் கொடுங்க, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மெத்தட்ல ஒர்க் பண்ணாதீங்க. The market is huge. The world is your market. And thank you all, and I appreciate Anna for this. And thank you all, and you answered this.